είμαι εδώ για να βοηθήσω λίγο με τη μετάφραση. Ωστόσο, να θυμίσω ότι ο υπότιτλος του φετινού μας φεστιβάλ, που είναι το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, είναι «Ιδέα, ρίσκο, ρήξη». Και τι σημαίνει έτσι αυτό το... Δεν ξέρω αν το χρειάζομαι, αλλά... Ναι, τι σημαίνει αυτός ο υπότιτλος? Ότι αυτές οι παραστάσεις που έχουν επιλεγεί κινούνται στα όρια του θεάτρου, διερευνούν και ταυτόχρονα δημιουργούν τις ζυμώσεις μεταξύ των καλλιτεχνών αλλά και του κοινού σε όλες τις χώρες που ταξιδεύουν για το όριο αυτό, για το οριακό σημείο. Κάτι μπορεί να θεωρηθεί θέατρο, κάτι μπορεί να θεωρηθεί performance ή όχι. Το λέω αυτό, είναι η δεύτερη παράσταση που παρουσιάζεται εδώ στη Συντονίστρια. Η πρώτη ήταν 2 μέρες πριν, στην Τρίτη, και τέθηκε αυτό το ερώτημα. Άρα θέλω να σας ενημερώσω ότι πράγματι αναζητείτε εδώ τι είναι θέατρο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναζητείτε το τι είναι αλήθεια. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας και σήμερα τον κύριο Α.Π.Θ, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας και πασίγνωστο πια κριτικό θεάτρου, όχι μόνο στα όρια της Ελλάδας, αλλά και τον κύριο Πρόδρομο Ματσονικόρη, performer, σκηνοθέτη, δραματουργό. Και οι δύο κύριοι αυτοί που σας ανέφερα είναι μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής που επέλεξαν αυτές τις παραστάσεις να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη. Παρόλο που καλύπτω άξια το χρόνο, θα θέλαμε πολύ να έχουμε μαζί μας τώρα την Άννα, τον Μάρκ, τον Πάου, τον Ντέιβιτ. Ποιοι είναι αυτοί θα μας το πούν οι ίδιοι. Εγώ να σας πω ότι η ομάδα ιδρύθηκε το 2006. Έχει κάνει μια σειρά σημαντικών παραστάσεων που διερευνούν ακριβώς το θέμα, θέματα και ιστορίες της σύγχρονης μας εποχής. Τους απασχολεί πάρα πολύ, όπως θα είδατε ήδη, η αλήθεια της εικόνας, η αληθοφάνεια της εικόνας και ό,τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Σημαντικό να σας πω, το 2015 πήραν τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας για το θέατρο. Και περισσότερες πληροφορίες για αυτούς θα μάθουμε σε λίγο. Θέλω να ελπίζω, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια έτσι επίπονη δουλειά όλη αυτή πάνω στη σκηνή, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στην κίνηση, στην οριοθέτηση των αντικειμένων, των μακετών, της κάθε μiniατούρας. Φαντάζομαι ότι... πάω. Καλημέρα. We are very happy to have you with us. I will have the translation. So I will give the floor to Panagiotta. Waiting for... Yeah, we can start because they are changing, so we can start. David, and we are expecting Anna and Mark. Right? Yes. Okay. Okay, maybe we could start. Okay, I will pose the question in English, then translate it in Greek, and then you could answer and the translation will follow, and you know the procedure. Okay? Thank you for this very interesting performance. This performance that is really intermediary, and it is very, very it's almost unusual in Greece, but that's why we need to see those performances here as well. I would say we could begin from the beginning. It was very interesting for me to see that in the first minutes of the performance,
you introduced a way of, in a way, a contract with the audience. Something to discuss and agree between the stage and the theatre, in which you gave the name of consensus, if I remember well. Okay. If you could say a few words on this notion of consensus, which I suspect is not only a matter of theatre going. Μετάφραση. Η πρώτη ερώτηση που έθεσα είχε να κάνει με το πώς ξεκινάει η παράσταση, με αυτή την πολύ σαφή πρόθεση των ανθρώπων της σκηνής να φτιάξουν ένα συμβόλαιο με το κοινό. Κάτι που θα συμφωνήσουν ανάμεσά μας, ώστε να μπορέσει να πάει αυτή η παράσταση παρακάτω. Η λέξη που χρησιμοποίησαν είναι ομοφωνία και αυτό που τους ρώτησα ήταν να μας σχολιάσουν αυτή την έννοια που για κάποιο λόγο υποψιάζομαι πως δεν είναι μόνο ένα θέμα το πώς παρακολουθεί κανείς μία παράσταση. Yes, okay. So, Kalimera, good evening to everyone. Thank you for coming. We know that when it's so beautiful out there, sometimes it's hard to come to the theater, but I hope that for you it's worth it to come to see the show. Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζει και ο ίδιος στην παράσταση αυτή στο θέατρο και καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο όταν ο καιρός είναι καλός και υπάρχουν χιλιάδιο άλλα πράγματα. Είναι δύσκολο να έρθει κανείς στο θέατρο και ελπίζω ότι άξιζε αυτό. So when we first started to work on the show, and we knew that it was going to go about the truth, immediately we realized that talking about the truth in theater was like an oxymoron, you know? So that we could use the power of this theater thing to talk about truth through theater, no? And through what truth means in theater. Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε και καταλάβαμε ότι το θέμα μας θα ήταν η αλήθεια, χρησιμοποίησαμε την αλήθεια στο θέατρο ως ένα σχήμα οξύμορο για να διερευνήσουμε την αλήθεια μέσα από τους κώδικες του θεάτρου που τελικά αφορούν και στην πραγματικότητα. So, effectively, in fact, when we are on stage and the audience is there, there is a contract in that moment, and it belongs to consensus. So we come together and we say, okay, tonight this is true, okay? So yes, and we realized that out there, in real life is becoming every time more like a fiction. So fiction here, the fiction there, and reflecting on that, and having the consensus here and having the consensus out there, it was more or less the same thing. So we decided just to start talking about the truth from what does truth mean in theater, because out there it's more or less the same now. It's like a bad play now. Όταν είμαστε λοιπόν πάνω στη σκηνή και το κοινό από κάτω, σαφώς στο θέατρο υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένα συμβόλαιο, μια σύμβαση. Υπάρχει μια συμφωνία ότι ό,τι συμβαίνει εδώ είναι αλήθεια. Το ίδιο όμως συμβαίνει και εκεί έξω, στην αληθινή ζωή. Υπάρχει μυθοπλασία, υπάρχει το στοιχείο της κατασκευής. Για μας λοιπόν ήταν το ίδιο και ξεκινήσαμε να μιλάμε για την αλήθεια της σκηνής, θεωρώντας ότι ταυτόχρονα την ίδια στιγμή μιλάμε και για την αλήθεια της ζωής εκεί έξω. I would like to point out another moment, or not really a moment, because it is very hello. It is very impressive that all of you are not just actors, but also you operate all the machines, or mostly operate the machines, the cameras and everything. And you also have this moment towards the end where you take center stage and you demonstrate the way machines work
And this reminded me of an older piece, a theatre piece, which will be performed in this festival, which is Strindberg's Miss Julia. In the preface, Strindberg stresses the need of the time to unveil the fourth aspect of theatre and to show, as he says, the false bottom of the box, the way the machinery works, the cards that are marked. And I think he does this in order to also to discuss social issues as well. Is anything of this in your agenda as well? That's the question. Yes. True. Λοιπόν, μεταφράζω. Λέω ότι μου φάνηκε και πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιδιότητα που είχαν οι περισσότεροι performers στη σκηνή να είναι οι χειριστές των μηχανημάτων, αλλά και το οποίο κάποια στιγμή προς το τέλος υπήρχε μια σκηνή, θα λέγαμε, όπου στο κέντρο της σκηνής μας αποκάλυψαν ή μας έκαναν μια επίδειξη, θα λέγαμε, του τρόπου που λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα, το χιόνι κτλ. Αυτό με κάποιο τρόπο μου θύμισε ένα σημείο από τον πρόλογο της Δεσποινίδας Δουλειάς του Strindberg, που είναι ένα έργο που θα παιχτεί στη συνέχεια του φεστιβάλ, όπου ο Strindberg λέει ότι επιτέλους πρέπει να κάνουμε ένα νέο θέατρο που θα αποκαλύπτει την αλήθεια του και δεν θα προσπαθεί να κρύψει αυτά που συμβαίνουν από τη σκηνή και να τα παρουσιάζει ως αλήθεια. Να δούμε, λέει, τον πάτο του κουτιού, να δούμε πώς είναι σημαδεμένα τα χαρτιά και πώς λειτουργούν τα μηχανήματα. Και αυτό βέβαια το κάνει ο Strindberg και για αισθητικούς λόγους, αλλά και για ιδεολογικούς. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, το θέατρο αυτής της εποχής θέλει να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ρώτησα αν αυτό είναι κάτι που το σκέφτεται και αυτή η ομάδα σήμερα. So, we are not actors, the three of us, at all. She is an actress. But this is something we always do in our shows. We never say we are actors. We always insist that we are just performers because we perform things. We always try that in our shows there are like real characters. But you understand that she is an actress who is pretending to be, but she directly says it. So that's the way we do it. No, I couldn't act. I couldn't play any role, but I can embody someone or lend my body to Mallory or to whatever, and we can just deal with all the technology, because with us the technology becomes another character of the show. No? It has its own entity almost, or like the drone, that it's a technology thing, but it seems also a character. Sometimes a character, sometimes it's just a technological mean to capture images that what happens on stage. You obviously have a feeling when there's a drone in front of you capturing yourself, or even when you are in the audience. And that's another thing that we don't believe in the magic of theatre. So we understand that the audience is as clever as we are, and we are not going to try to convince them that this is Elsinore in Denmark and that I'm Hamlet. No, it's just we play with you, we show you the means, and we ask you to be with us and to play with all these references, cross-references and etc. In this show, I'm not sure there is this social point of view that you were talking about, because we were not focusing so much on that. But yes, we were trying to focus really on what the truth is, what media are, and as we do it always, we do it not. Sorry, I forgot it. No. Δεν είναι ηθοποιοί, τρεις τους δεν είναι ηθοποιοί, μόνο η Άννα είναι. Θεωρούν τους εαυτούς τους performers, με την έννοια ότι εκτελούν πάνω στη σκηνή μια σειρά κινήσεων, πράξεων. Η Άννα φαίνεται ότι μπορεί να μπει σε έναν ρόλο, λέει ο ίδιος, εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά ωστόσο δανείζω το σώμα μου
για αυτόν τον χαρακτήρα που πρέπει να εμφανιστεί επί σκηνής. Παραδείγματος χάρη, όπου σε συγκεκριμένη παράσταση γίνεται χαρακτήρας αυτού του έργου, αυτής της παράστασης. Βεβαίως με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, δεν είναι εκεί ούτε για αυτούς να έχουν ένα drone μπροστά τους, όπως δεν είναι και για το κοινό. Δεν πιστεύουμε, λέει, ότι είμαστε πιο έξυπνοι από το κοινό. Εμείς σας δείχνουμε αυτά που θέλουμε και σας προσκαλούμε να παίξετε μαζί μας σε όλες αυτές τις αναφορές. Και τώρα είναι έτοιμος να μας πει για το κοινωνικό και πολιτικό στοιχείο που ρώτησε η Παναγιώτα Κωνσταντινάκου. So you're going to follow the social and political part of this question. How does it come into your work? Yes. So we usually pick a theme for the show, but we almost never face it directly. What we usually do is to look for metaphors or stories that can talk about the argument without us talking directly about the argument. That was what we did in the beginning. Obviously, we were thinking on social media and the crisis that we have on the information paradigm nowadays. And instead of talking about it directly, we do it also, but we wanted to arrive to it through some other ways that we think that can help the audience to think differently, or to have a fresh view on something that we already know that they have thought about. Because we don't believe to be more clever or more informed than the audience. We just try to bring different points of views to get to some conclusions. Ποτέ δεν μιλάμε κυριολεκτικά για αυτά που μας απασχολούν, δεν τα φέρνουμε κυριολεκτικά πάνω στη σκηνή, λέει. Πράγματι μας αφορά το κοινωνικό και πολιτικό στοιχείο, μας ενδιέφερε να βρούμε τι γίνεται, να μιλήσουμε για τα κοινωνικά δίκτυα, με την παραπληροφόρηση. Ωστόσο, ψάχνουμε μεταφορικούς τρόπους να το κάνουμε. Θέλουμε να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε το κοινό να δει αλλιώς, από άλλες οπτικές γωνίες. Γιατί, όπως είπαμε, δεν θεωρούμε το κοινό μάλλον λιγότερο πληροφορημένο ή λιγότερο έξυπνο. Αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε νέες οπτικές γωνίες, να ανανεώσουμε την οπτική μας πάνω σε αυτά τα θέματα. Okay. Could you tell us some more things on the way you work? You already mentioned something about how you pick a theme or start working, but you could also say some few things on rehearsals, maybe. Yeah. So, Ρώτησα τον Παύλο να μας πει κάποια πράγματα για τον τρόπο που δουλεύουν. Ήδη μας ανέφερε για το πώς ξεκινάμε από ένα θέμα και πώς το αντιμετωπίζουν σε πρώτη φάση. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως να μάθουμε και λίγα πράγματα ακόμα, ενδεχομένως για τις πρόβες. So it usually takes us 2 years to complete a show, since the moment that we have the first idea to the moment that we premiere. And we usually start with an intuition, with an image that we've seen, with a reflection we have read, something like that. And then we spend like 8 months reading and just thinking on the subject. I say we because usually it's Alex Serrano and me. We are both the directors of the show. Usually we pick also always a third person to develop the show, a dramaturg, because when it's 3 people, it's easier when we don't agree, there's always 2 against 1. So we have a democracy, more or less. And so we spend like 8-10 months just reading and thinking and reflecting. We call it the period of opening. So we don't go directly to what we want to tell. We say, okay, this is more or less what we want to say. Let's open the focus and let's see what we find. So we knew we were going to talk about the truth, and we knew that we wanted to talk about the truth through the image of the mountain. But we didn't know anything else. So we started reading, and that was the first 10 months. Okay. Κάθε φορά χρειαζόμαστε 2 χρόνια για να κάνουμε μια παράσταση, από την πρώτη ιδέα μέχρι την πρεμιέρα της.
8 μήνες μας χρειάζονται για έρευνα, μια περίοδο που εμείς την ονομάζουμε άνοιγμα. Συνήθως γίνεται από 3 άτομα, από τον Πάο τον ίδιο, από τον Άλεξ Σεράνο που είναι και σκηνοθέτης της παράστασης, αλλά και με τη βοήθεια ενός δραματουργού. Αυτή η τριπλέτα δημιουργεί έναν δημοκρατικό χαρακτήρα όταν διαφωνούν. Στην περίπτωση του Mountain, ξέρανε ξεκινώντας ότι ξεκινούσαν να δουλεύουν, να ψάχνουν για το θέμα της αλήθειας, μέσω της εικόνας, μέσω του συμβόλου του βουνού. So after those 10 months, in this case, we decided that we discovered Mallory's story and we thought that it was interesting that we can't know if he arrived to the top of the Everest or not. And then we thought also obviously about Orson Welles' media experiment of the War of the Worlds, and we thought that Vladimir Putin, this was in 2018 that we started to work on this show, so we thought that he could be a good character just to talk and decide about truth. After that, we had the stories, and for like half a year, we started to develop like a small dramaturgy, which is never a text. We never write a text. And it's just the ideas, the scenes that we want to try, something very short, that it's a dramaturgy that if we put it on stage, it's like 15 minutes, 20 minutes of result. And with this idea, with dramaturgy, we go on a creative residency, and we go all together, all the team. So the composer, the light designer, the stage designer, the costume designer, the performers, the technicians, the authors, we go all together, and during 10 days, we see how can we put on stage those 15, 20 minutes that we wanted to do. Έχουμε λοιπόν την ιδέα, όπως είπαμε, ξεκινάμε με το σύμβολο του βουνού για να αναζητήσουν την αλήθεια. Ήξεραν λοιπόν αμέσως ότι η ιστορία αυτή του Everest, του αν κατακτήθηκε η κορυφή του ή όχι, η ιστορία του Wells με τους εξωγήινους, αλλά και ο Πούτιν όταν ξεκίνησε το 2018, οπότε είχε ήδη αρχίσει να απασχολεί την Ευρώπη. Για 6 μήνες λοιπόν δούλεψαν και έφτιαξαν μια δραματουργία, και έτσι κάνουν συνήθως, μια δραματουργική δομή που δεν έχει κείμενο, δεν υπάρχει κείμενο. Είναι περίπου σημειώσεις, σαν ένα πρώτο σενάριο που θα μπορούσε να βγάλει 15 με 20 λεπτά δράσεις πάνω στη σκηνή. Και στη συνέχεια για 10 μέρες συναντιέται όλη η ομάδα σε μια δημιουργική, σε ένα δημιουργικό residency. Δυσκολεύομαι λίγο με τον όρο, εννοώ σε μια παραμονή, σε ένα κοινό χώρο, εν πάση περιπτώσει, για 10 μέρες, όπου βλέπουν πως αυτό το υλικό, το πρώτο υλικό των 15-20 λεπτών, μπορεί να αναπτυχθεί σε παράσταση, σε μια δραματουργία. I don't understand a word, but I could listen to Greek for hours. So the last day of the residency, we do a presentation in front of an audience. Okay, so the residency center brings some audience from their cultural entourage, from the associations related to the center. So we do this presentation of this performance, 15-20 minutes, and after the performance, we take all the audience, it's usually like 15-20 people, and we go with them to the bar, and we offer them beers, and we talk to them, we talk with them. So not like in a forum, but group by group and person by person, so that we can have a very one-to-one conversation. And with this feedback they give to us and the impressions that we have, we go back home, and for another 3 months, more or less, we will develop a new dramaturgy. So the things that were working, we keep them and we develop them. The things that were not working, we just throw them and we think of new things. And after those 3 months, we have a new dramaturgy of something that is going to be like 30-35 minutes. We go on a new residency, everyone, and the last day we do a presentation in front of an audience, and then, yes, beers. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος δουλειάς τους. Λέει λοιπόν ότι στο τέλος αυτής της παραμονής τους, η οποία συνήθως χρηματοδοτείται από κάποιο ίδρυμα στο εξωτερικό, στο τέλος λοιπόν κάνουν μια παρουσίαση μπροστά σε 15-20 άτομα. Αυτού του μικρού σενάριου, της πρώτης δραματουργικής δομής, του 20 λεπτού.
Και μετά παίρνουμε το κοινό μας λέει και πηγαίνουμε στο μπαρ και τους κερνάμε μπύρες. Και μπορούμε να μιλήσουμε μαζί τους για τις εντυπώσεις τους. Έχοντας συλλέξει λοιπόν τις εντυπώσεις και τις δικές τους ιδέες, δουλεύουμε ένα τρίμηνο περίπου ακόμη, όπου κρατούμε αυτά που έχουν λειτουργήσει, αυτά που φαίνεται να λειτουργούν με το κοινό, πετούμε αυτά που δεν λειτουργήσαν και δημιουργούμε και νέες ιδέες. Έτσι καταλήγουμε σε μια νέα δομή, λίγο διευρυμένη, διάρκειας περίπου 30-35 λεπτών. Στη συνέχεια ακολουθεί η ίδια λογική. Πάλι ένα δεκαήμερο residency, πάλι στο τέλος παρουσίαση μπροστά σε κοινό και συζήτηση με το κοινό για να καταλήξουμε στην τελική δραματουργία. And so for more or less 1 year, we do this procedure 4 or 5 times, until we have like 1 hour and a half show. And we do it like this because we love going all together to work on stage with all the people that I said that we are in the company, because this means that every piece of the show has been created at the same time and in synergy. So while we are discussing what we're going to do with the video camera in that scale model or whatever, the composer is there with his instruments, looking and thinking, okay, how I'm going to do the music for this, and the set designer is thinking, okay, how I'm going to do. So everyone is connected and everyone is working at the same time and developing every part of the show at the same time. And I don't know, suddenly the set designer says, oh, I want this to be white. And the musician says, white, wow, this is something that is useful for me, so I'm going to think on white music. And so every part becomes like one. And after 5 residencies, we usually get to the premiere. But the process doesn't end there. Αυτή η διαδικασία κρατάει περίπου 1 χρόνο, με αλλεπάλληλα residencies σε διαφορετικούς χώρους. Μέχρι να φτάσει το υλικό τη 1 ώρα, 1,5 ώρα παράστασης. Κάθε κομμάτι, όπως είδατε και εδώ σε αυτή την παράσταση, κάθε κομμάτι δημιουργείται λέει από όλους μας. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα τοποθετήσουμε την κάμερα, πού θα τοποθετήσουμε τα υλικά μας, αλλά είναι εκεί και ο συνθέτης και ο σκηνογράφος και εμπνέονται και δημιουργούμε μαζί όλο αυτό που δημιουργεί τον κόσμο της σκηνής. Αναπτύσσουμε τις ιδέες μας και αυτή η ανταλλαγή ιδεών μας επιτρέπει μετά από 5-6 residencies να φτάσουμε σε μια πρεμιέρα. Πάντως είναι μια δημιουργική διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ, σταματάει τεχνητά επειδή υπάρχει ανακοίνωση μιας επίσημης παρουσίασης. And after the premiere, so when we arrive to the premiere, we know more or less how is it going to work because we have tested all the parts of the show in front of an audience. But when you get to the real audience, the things also start to change. We also try to listen to the general audience and we try to affine the show performance after performance. And for the first like 5 months, gig after gig, we change things depending on how we feel that the show is arriving to the audience. For instance, this show from the premiere in Barcelona to the real premiere for us, which was 5 months later in Bordeaux, in France, the text changed a lot. So we cut like 30% of the text from the premiere to what you see now. But then, yes, more or less, after 5 months after the show is like finished. Μιλάει λοιπόν για τον ενεργό ρόλο του κοινού, γιατί και μετά την πρεμιέρα η παράσταση συνεχίζει να δουλεύεται. Παραδείγματος χάρη στη συγκεκριμένη, μετά από 5 μήνες από την πρώτη παρουσίασή της στη Βαρκελόνη, η παρουσίασή της στη πόλη Μπορντό της Γαλλίας είχε αλλάξει το 30% της παράστασης. Του κειμένου. Του κειμένου, ναι. I could ask you more things, but I think it's time for the audience to ask as well. Νομίζω είναι και μια καλή πάσα για το κοινό να μπορέσει να εκφραστεί και να διαδράσει αυτή τη στιγμή, εννοώ φέρνοντας και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις, ιδέες ή παρατηρήσεις πάνω σε αυτό που μοιραστήκαμε. Ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν λιγότερο από 1 λεπτό από κανένα. Καλησπέρα σας.
Συγχαρητήρια για το show. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για προηγούμενες δουλειές. Αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος που χρησιμοποιείτε, που είναι πολύ ξεχωριστός και μακάρι να τον μιμηθούν και άλλες ελληνικές παραστάσεις, το χρησιμοποιείτε και σε άλλες δουλειές σας. Θέλετε να μας πείτε λίγο για την προϊστορία της προηγούμενης δουλειές που έχετε κάνει? So technologically, we reuse some things, the video cameras, etc. But the ideas and the setting and the story and the plot and everything is new every time. Yes, we started working together in 2006. We've done many shows since then. But yeah, we did, like I said, it's more or less every 2 years. So let's say that in 2010 we did a show that was called ΚΘΒΕ, and it was about how the world's story has been molded by catastrophes, both natural and human-caused catastrophes, and it was a show that the main characters were gummy bears. And then we had another show, the next one in 2012. It was Brigman Brando Bubble Boom. It talked about the crisis on mortgages and housing. And we had as a main character Marlon Brando, and we invented also a magnate of building industry. And then in 2014 we did a house in Asia, which was like a western that started in 9/11 and ended 10 years later when Osama bin Laden was killed. But what you saw on the show was never what we know, that what we've seen in the stories. You just saw these action figures that are cowboys and Indians. So the Americans were the cowboys and Al-Qaeda were the Indians. And we were talking about fiction also there, and how reality can be told about fiction, and how simulacre is taking over all reality. Then in 2016 we did Birdie, which was a show about migration, and instead of talking about human migration, we were talking about birds' migrations and golf. It's long to tell, but it's like that. And 2018 we did Kingdom, which was about capitalism, the beginnings of capitalism, and the main characters were the bananas and King Kong. And yeah, and that's. Λέω ότι τεχνολογικά, από την άποψη τεχνολογίας, βεβαίως χρησιμοποιούν οι ίδια μέσα πολλές φορές στις παραστάσεις τους, αλλά το υλικό πάντα είναι νέο, πάντα είναι καινούργιο. Και μας είπε από το 2006 που ξεκίνησα στη Βαρκελόνη, τι έχουν ανεβάσει. Από το 2000 ξεκίνησα κάθε 2 χρόνια, όπως είπε. Με ένα έργο που λεγόταν «Καταστροφή», για το πώς η ιστορία του κόσμου επηρεάστηκε από καταστροφές, είτε φυσικές είτε επιβλημένες από τον άνθρωπο. Μας είπε για το 2012 ότι ανέβασαν μια παράσταση που αφορούσε στο στεγαστικό πρόβλημα μέσω της κρίσης, με πρωταγωνιστή τον Μάρλο Μπράντο. Το 2014 δημιούργησαν ένα western που παρουσίαζε ως τους Αμερικανούς ως καουμπόιδες και τον Μπιν Λάντεν, εν πάση περιπτώσει τους τρομοκράτες ως Ινδιάνους. Και εκεί θέτανε το θέμα του μύθου και της αλήθειας και πώς η μυθοπλασία καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της πραγματικότητάς μας. Το 2016 την παράσταση Birdie που είχε να κάνει με τη μετανάστευση, αλλά βέβαια δεν μιλούσαν για πραγματικούς μετανάστες, αλλά για τα πουλιά και για τον γκολφ παραδόξως. Και το 2018 μια παράσταση με τον τίτλο Βασίλειο που είχε να κάνει με τον καπιταλισμό στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη μορφή. Καταρχάς, συγχαρητήρια, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Νομίζω ότι θα το διάσω, δεν μπορώ. Είναι το μεταθέατρο σε μια εποχή μετανεωτερικότητας. Μου αρέσει πάρα πολύ που τίθεται το βασικό θέμα της εποχής μας, τι είναι η αλήθεια. Αυτός ο προβληματισμός περί αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας, και το βρίσκω θαυμάσιο. Είδα την τεχνολογία που εμένα με ενοχλεί στην καλύτερη τη στιγμή, πάνω
στο θέατρο. Συγχαρητήρια για όλο αυτό, με άγγιξε. Θέλω όμως να ρωτήσω, σε ποιο είδος θέατρο, μιλάμε για θέατρο κοινόησης, θέατρο ντοκουμέντο, πώς ακριβώς θα χαρακτηρίζαμε αυτό το είδος? Και να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τρόπος, στα 2 χρόνια, η παραμονή, η συνύπαρξη. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι η δέκτη. Είναι σίγουρα φιλοσοφία, είναι κοινωνιολογία, είναι ταυτόχρονα όλες οι τέχνες, είναι εικαστικό, είναι performance. Πώς το λέμε? Yeah, we call it theater. No, because I think that otherwise we should put an adjective to every kind of theater. And I don't find it fair that when people say this is theater, they try to keep the word for them. And I don't agree with that. So for me, Hamlet is theater, yes, but this is theater. For me, it's exactly the same. So we call it theater. Λέει ότι θεωρούν την παράσταση του θέατρο, απλά θέατρο, μπορεί και ο Άμλετ να είναι θέατρο, αλλά και αυτό ήδη το αντιλαμβάνονται ως θέατρο και αλλιώς θα γεννήσουμε επιθετικούς προσδιορισμούς γύρω από το πώς προσλαμβάνουμε ή κατανοούμε ή τέλος πάντων βάζουμε σε ήδη, ταξινομούμε μια παράσταση. Οπότε για αυτούς είναι σημαντικό το ότι αυτοπροσδιορίζονται ως θέατρο και ως παράσταση θεάτρου. And because I think that Shakespeare, what he was doing was contemporary theater. When he was alive, that was contemporary theater, and he was doing it with all the means that he had in his moment, for instance. And Sophocles, it was the same. Older. So for us, it's exactly the same. I mean, we are not Sophocles, we are not Shakespeare at all. But I mean, for me, it's exactly the same. So we really, when they ask us this, we say it's just theater. We don't need to put another label to it. Ναι, και για μένα είναι θέατρο, αλλά για τον ερευνητή του θεάτρου. Yeah, but then they invent what they want, no? And they put the label that it's more convenient to them. So we don't answer to this question. Λέει βέβαια, είπε να μεταφράσω και εγώ πολύ γρήγορα ότι ο Σέξπιρ όταν έκανε θέατρο, ο Σοφοκλής όταν έκανε θέατρο, χρησιμοποιούσε τα μέσα της εποχής του και θεωρούσε ότι κάνει σύγχρονο, μοντέρνο θέατρο. Το ίδιο κάνουν και οι ίδιοι χωρίς να θεωρούν τους εαυτούς τους Σέξπιρ ή Σοφοκλή. Όσο για την θεωρητική ταξινόμηση, την θεατρολογική ή δραματολογική ταξινόμηση, αυτό το αφήνουν στους θεωρητικούς που εφευρίσκουν πάντα όρους. Οι ίδιοι προτιμούν να αυτοπροσδιορίζονται ως μια θεατρική ομάδα που κάνει θέατρο. And also, I'm sorry, and I have never studied theater. And Alex, my colleague, he has a little bit, but not so much. So he's an industrial designer, and I have studied political sciences and sociology. And we arrived to theater when we were like old. I mean, we were not very, very young when we arrived to theater. We were already in our 20 longs, almost 30, and we started the company when we were more than 30. So for us, theater is like an election. It's not something that we studied, so we kept doing it. It was something where we found that the things we like, the things we care for, we could put them all together there and use them and share them with the audience.
Λέει ότι δεν σπούδασε ο ίδιος θέατρο και ο Άλεξ Σεράνο επίσης ήταν βιομηχανικός σχεδιαστής. Βρήκανε και ίδρυσαν την εταιρεία τους γύρω στα 30. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που προέκυψε ως αποτέλεσμα κάποιων σπουδών. Ήταν καθαρή επιλογή και αυτό που ανακάλυψαν στο θέατρο είναι ο τρόπος να μπορούν να μιλήσουν και να ψάξουν για αυτά που τους ενδιαφέρουν και να τα μοιραστούν στο τέλος με το κοινό. Ήθελα να ρωτήσω αν περνάει από το μυαλό του στο μέλλον με τους ίδιους προβληματισμούς να εμπιστευτούν μεγαλύτερο ποσοστό στον ηθοποιό, στο αυτό που λέμε acting, ας πούμε. Τι γίνεται, για παράδειγμα, αν θα πρέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βγούμε έξω, όπως λέγαμε προηγουμένως, να δείξουμε κάτι έξω, ή τι γίνεται, ξέρω εγώ, να κοπεί το ρεύμα, ή κάτι πάει στραβά με τα μηχανήματα. Περνάει δηλαδή από το μυαλό μου περνάνε δηλαδή, ένα λεπτό ακόμα, περνάνε δηλαδή από το μυαλό μου διάφορες θεατρικές επιτελέσεις, στις οποίες η τεχνολογία η συγκεκριμένη θα μπορούσε ίσως να χωθεί, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Yeah, technology. It's what we do. I mean, it's our world, and yes, if our world collapses and we have not technology anymore, I would become a doctor. I mean, yeah, but we like performers, not characters. We don't like performers impersonating characters. We don't like that. But yes, in some other shows we use more people on stage, but never impersonating characters or playing roles. What we would like is the visual part of the theater. So if there's music and if there's people, we can do something, of course. But what we think is that in our lives we have technology. Why don't we use it also here? Because otherwise this is not what's out the stage. No? If the stage doesn't embrace what we have around in the world, then the stage is not being like it's not being actual. I mean, it's being anthropologic and not talking about our days. Obviously, if the world collapses technology, then we won't have technology either here. But for us, technology is just the things we use. She's having a cell phone now and taking a picture, and probably is going to send it to someone, and probably they will talk in a chat about what she's sending, and then she's going to go out and maybe look in our website, and after our website she's going to connect. So everything's interconnected now, technology and human beings. So we think that we have to do the same thing here, otherwise we would not be like listening to our days. Λέει ότι η τεχνολογία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του κόσμου μας πια και το να την κρατάμε έξω από τη σκηνή
θα ήταν παράλογο. Παρ' όλα αυτά, αν ο πολιτισμός καταρρεύσει, ο ίδιος θα μπορούσε να γίνει ίσως γιατρός. Τους ενδιαφέρει ως ομάδα το εικαστικό κομμάτι και όχι του θεάτρου και των δραματουργιών του και όχι τόσο αυτό το χαρακτηρολογικό ή, εν πάση περιπτώσει, το θέατρο χαρακτήρων και καταστάσεων. Νομίζω το να παίξεις κάποιο ρόλο στην πραγματικότητα. Δεν παίζουν ποτέ ρόλους, ακόμα και όταν έχουν παραστάσεις που έχουν με περισσότερους ηθοποιούς, ας πούμε. Νομίζω ότι κάπου εδώ, αν δεν έχετε σοβαρές ερωτήσεις, θα χρειαστεί σιγά σιγά να τους αποδεσμεύσουμε. Ναι, έχουμε ερωτήσεις ακόμα. Δεν θέλω να το σταματήσω. Συγχαρητήρια για την παράσταση, συγχαρητήρια για το θέμα που αγγίξατε, για τον τρόπο που το δώσατε. Είχα διαβάσει σε μια έρευνα την εποχή του εκκλεισμού, την εποχή του κορονοϊού, ότι το ποσοστό αυτών που αμφισβητούν την αλήθεια είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που αμφισβητούν το ψέμα. Πιστεύετε ότι αυτό έχει κάποια σχέση με την αναφορά που κάνατε ότι η αλήθεια στους ανθρώπους είναι αποδεκτή ανάλογα με την οπτική την οποία έχουν οι ίδιοι? Yeah, well, the show was created before the pandemic. So the premiere was in 2020. But what we realized is that, unfortunately, the show is becoming like more actual every day. Also with the character of Vladimir Putin, no? When everything started, when the Russian government attacked Ukraine, we were thinking, shit, they were like writing this 2 years ago. So yes, I think that we still haven't solved the problem that we have in this new news paradigm, no? Information paradigm that we are in with social media, etc., etc. But I think that there's people who still believe in bullshit, but every time more people have the tools to see what's coming from false sources and what's coming from more truthful sources. I mean, it's not going to be solved sooner, but I am confident that sooner or later we will develop enough tools to have a majority of people being able to get to truths. I wouldn't say the truth, but to truths or to things that are closer to the truth than things that are less close to the truth. Λέει λοιπόν ότι η παράσταση δημιουργήθηκε πριν από την πανδημία, παρουσιάστηκε, έκανε πρεμιέρα το 2020, αλλά ναι, πράγματι μοιάζει να γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Και το ζήτημα της Ρωσίας με την εισβολή στην Ουκρανία κάνει αυτή την παράσταση με το χαρακτήρα του Πούτιν ακόμη πιο επίκαιρη τώρα. Και λέει ότι γενικότερα αυτό το κόσμος της πληροφορίας μέσα στον οποίο ζούμε, μας κάνει πολλές φορές να λέμε οι άνθρωποι πιστεύουν βλακίες. Αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι και η ομάδα πιστεύει ότι σιγά σιγά αναπτύσσουμε τα εργαλεία για να μπορούμε να διακρίνουμε και να μπορέσουμε να φτάνουμε λίγο πιο κοντά σε αλήθειες. Όχι στην αλήθεια, αλλά σε δεδομένα που μοιάζουν πιο στέρεα. But it's true that it's worrying because one of the direct consequences of the invention of the radio in the 20s and the 30s was fascism and Nazism. Because the first thing that Hitler did when he arrived to the power in Germany was to invent and create and produce cheap radios to give to the people so they could have a radio in their house that was only able to capture one channel, which was the Nazi channel. So they used radio, and also fascism in Italy, they used radio because people were not used to radio. They had no means to be critical with what was coming out from these
magic box, as Orson Welles said, and that's why Orson Welles was doing also this show he did, because he wanted to put into crisis a little bit this idea that what the radio says it's true. No? So yes, one of the consequences of the radio was Nazism and fascism. I hope that we have somehow learned and we're stronger now, and I'm confident that, I just wish that the consequence of social media, etc., is not, again, a massive amount of fascism and Nazism. Θέλει να ελπίζει ότι οι επιπτώσεις αυτής της κοινωνίας, της πληροφορίας, εν πάση περιπτώσει, και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μας οδηγήσουν ή δεν θα γίνουν εργαλεία στα χέρια του φασισμού, όπως π.χ. έγινε το ραδιόφωνο της δεκαετίας του 20 και του 30, όταν ανέλαβε ο Χίτλερ, έφτιαξε φθηνότερα, φρόντισε να φτιάξει φθηνότερα ραδιόφωνα που να πιάνουν ένα μόνο πρόγραμμα, αυτό της ναζιστικής προπαγάνδας. Θέλει να πιστεύει και θέλει να ελπίζει ότι δεν είμαστε τόσο αφελείς όσο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, έναν αιώνα πίσω, και ότι θα βρούμε τα εργαλεία και τους τρόπους να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις μαζικές εισβολές. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που ήδη θύχθηκε. Θα λίγο μια αναφορά στο θέμα του Tom Cruise, του Guardian, του Russia Today. Είναι το σήμερα, ίσως αυτό που είπατε πριν. Yeah, Tom Cruise is just because he was the actor of the film War of the Worlds, and we love Tom Cruise. and no, it's a pop thing, okay? So it's a pop symbol, and what we usually do is to use pop symbols so that people smile and the message arrives. It's like a candy. So or like the pills from the doctor. So if you put some sweet thing around the pill, you take it and then the result comes into you. So we use pop culture to talk about things that are not pop at all. No? There was this that I'm going to reply to her. One time one critic said that we were doing hard pop. So that we were using pop, but not to do like just sweet things, but to talk about like more serious or more relevant and complex stuff, no? So that's why we use all these pop things in our shows. And then Russia Today and The Guardian, it's because, well, I don't know everybody here, but probably I will always trust more information from The Guardian than from Russia Today, me. So, but I put it also into doubt. It's why I'm going to believe more The Guardian than Russia Today. Then I go to check what checking policies has The Guardian and what they do before publishing stories, and I know why I believe more The Guardian. I don't mean that The Guardian never lies or never makes mistakes, but I think it's more trustful, The Guardian, than Russia Today. Μιλάει λοιπόν για την χρήση της pop κουλτούρας από τους ίδιους για να μιλήσουμε για πράγματα πολύ πιο σοβαρά που δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν ο Tom Cruise. Είναι σαν να παίρνεις ένα λογαριασμό που είναι τυλιγμένος με ένα γλυκό, με μια καραμέλα. Είναι πιο εύκολο να το πάρεις και να το πληρώσεις. Τώρα, η αντίστοιξη μεταξύ των Guardian και Russia Today μιλά για τις πολιτικές που ακολουθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ίδιος λέει ότι θα εμπιστευόμουν περισσότερο την Guardian με την έννοια ότι ελέγχω τις πολιτικές που ακολουθεί στον έλεγχο και τη διάδοση ειδήσεων περισσότερο από ότι το Russia Today, παραδείγματος χάρη. Και εκεί η αναφορά γίνεται ακριβώς γι' αυτό για να σκεφτεί κανείς πού νιώθει καλύτερα και ποια είναι τα εργαλεία του για να ελέγξει το τι του σερβίρεται κάθε φορά. Θα έλεγα παρόλα αυτά, επειδή η ώρα περνά,
να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ και αν θέλουμε, όπως κάνουν και οι ίδιοι, να υπάρξει κατηδίαν συνάντηση στα πλησιέστερα μπαρ της πόλης μας. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσασταν σήμερα. Now we go to have a beer because we deserve it. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή